nile ya kabla to die. Like una feel tu unaweza tu mahali na furaha tu kabla to die. Then tikena say what you want to say. Direct kabla to die. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Sanaa kwa Sanaa EP reviews. Karibu kwa another EP review. Tuko hapa for the one and only Nyashinski, the G.O.A.T, Mr. Shin City, mwenye ametoa a sophomore project but a debut EP. In 2020 when Sanaa kwa Sanaa ilikuwa inaanza, Nyashinski alikuwa the first person to do a review kwa hii channel. Debut album yake solo Lucky You. 2 years later, like he was like lucky. 2 years later ametoa an EP inaitwa Therapy. Check out our review ya Lucky You wenye kulitulianzia, uone where our journey started humbly. Humbly sikiza our sentiments hapo, unaweza watch after this one. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria in aspects tatu: production and musicality, concept and idea, and the content and themes of a project. For sophomore ya Mr. Nyashinski, Mr. Lucky You, ulifilaje kuhusu? Mr. tuendelee ama tusiendelee? Mazi tuendelee. From the title of the EP, nilikuwa na expect like sikuwa niangalia the song titles, hata sikuwa niangalia the number. Niliona tu the name ya Therapy. Nilikuwa na expect something more, something introspective. Na ile to delve more into their psyche. To some extent Therapy ameza ku deliver that, but lakini pia like ameza ku like na feel the EP is a flex. It feels like a flex EP in terms of style. For example, the beat choices are amazing. All the beats are amazing without a doubt. And then ukianza vile anaanza night school ni kama vile anaanza night school, and yani like school is in session. That's what I mean. It feels the school is in session. Given vile ana switch rhyme schemes so effortlessly, na vile hizo rhyme schemes ziko so tightly neat. Kuna vitu ana mention akisema, ana mention vile hooks zake ni noma nini, and then the next one kisha kuna hook. And then sako the next song kabla to die, like hapo hivyo anakuwa vulnerable, anasema zile vitu yangu kitakufanya kabla die, but like I mention as like kabla mimi ni die, so kabla to die, it's a very like in terms of the beat is a very chill and vibey song. Like nile ya kabla to die, like una feel tu unaweza tu mahali na furaha tu kabla to die. Then tikena say what you want to say. Direct kabla to die. Kwa showman ana mention vile ana show part of the vulnerability le nimesema in the first part, vile anasema vile kakuna ana mention his diet na vile acha parody kabla show, so vile ni performer. The song itself is about his showmanship, and then na feel uko as the song inaenda kuisha, kuna hiyo scheme hiyo ya before the beat ina change slightly, hiyo ya compare come Shin City, I'm the mayor and then like video beat na like na feel kama alikuwa ni kama aliandika
so that you can in fact predict the scheme and then una bounce nayo beat ikiswitch like already hata kama on the first listen I already like sort I knew this like ukiletasema but nilijua kubounce nayo una get like it's very masterful writing like Nyapo showman he's a show and that's the showman and then tunnel vision ina bring tamati ya the EP akisema vile yako ya tunnel vision ya kile anataka I think ni kwa hiyo ni kwa tunnel vision ama kwa nini ama ni kwa night school anasema nini kusota nini achika kusota ama kusota inamkasirisha sijika ni kusota like I forget the exact nini the exact phrase but like that's the estimation of it so like na feel kwa tunnel vision the EP vile ina come to a close anaongelea vile akona like tunnel vision yake ya kile anataka na kile ako focused on as the EP as a whole me feel the theme of therapy may come through vile ame portray through the songs but pia nilikuwa na expect something more but then what kile get mimi imenibamba like the beats are amazing vile ana rap on them kuna nini kuna ile inalisema although yeah get it anyway ilikuwa kwa television yeah I think ilikuwa kwa television that's notwithstanding I enjoyed the EP so therapy ilikuwa a surprise EP that Nyash alitoa on the 18th of November which ilikuwa a week before Shin City ya Eldoret so alitoa kupromote the show na pia ukiisikiza inakari hiyo sentiment inakari hiyo mood na feeling ya Shin City that's why I refer to Shin City a lot through this EP ni basically reflections zake before the show na tunakumbuka that alifanya Shin City mwaka ukianza in April and this was a follow up to hiyo ya kwanza but ilikuwa inafanywa in Eldy na so reflections za kile alifanya with Shin City how game changing ilikuwa and then kulikuwa kunakuwa na this one that was coming through in a week's time kukawa na a release of this EP which also inapea wase hiyo suspense na hiyo momentum na psych ya look forward to Shin City ya LD so ni contextual in that manner and the reflections zile anakuwa nazo have to do with Shin City because mi pia nikisikia mara ya kwanza based on the word therapy and the connotation of the word nilikuwa nafikiria na nawaza that itakuwa something different something personal na introspective sana emotionally na mentally based on what therapy tunajua the word for but still kuna personal reflections hapa the idea itself of therapy si kitu that ali drill down upon sana lakini anatupeleka through thoughts zake kuhusu Shin City so nilireview Showman kwa muziki ya wiki 2.0 na I reacted to this EP kuna my live reaction nikisikiza for the first time the video is available on Patreon we want your monies but at the moment you can watch it on Patreon for free so unaweza ipata Patreon uone my reaction nikisikia therapy mara ya kwanza the sounds still with subsequent listens kitu that bado ilibaki kukuwa memorable na the most imaginative aspects of the EP kwanza ilikuwa night school the production nilifeel ilikuwa a befitting sound for that opening song ilikuwa the beat itself was very open kulikuwa na hard hitting drums and the horns that even open in a sound kama ina welcome inakwambia something is about to go down about to enter into space mental ya Nyash and that beat maintains that ikiisha tunasikia the horns mara nyingine the subdued drums ikifade na as it comes to an end kuna flutes that ziko playful ki feeling na ki emotion
zili translate as an opener. So Night School was one na Tunnel Vision was another one. Ukiwatch the reaction video utaona that ikianza nilikuwa na feel similar to you na hiyo bounce ulikuwa unapata from Showman. Nilikuwa nasikia vile ana flow nika kulikuwa na a drop that was coming kwa Tunnel Vision, but ikafika a point nikasema sitakuwa surprised ingoma ikisha hivi. It's just orchestral and that is precisely kile ili happen. Nyash, this is what he does. And Nyash ni one artist that keep production yofanya his thing when he picks his beats and the elements that anatumianga on those beats inakuanga creative. So sikuwa surprised at all that I choose to close the EP na an orchestral production, an orchestral beat, which is an vision ilikuwa my most memorable moment kwa hii project musically. Then on subsequent listens kitu nilienjoy kwa Showman more and more was the distorted riff uko towards the end. Hiyo verse ya mwisho that tumerefer to mi pia nikisikiza over and over. I liked that venye alifanya how they play with the ad-lib and the spacing, akapose, akacha breathe. Nilipenda vile alifanya na yeye kama musician anakuanga na lot of such moments katika uandishi wake. The auto-tune chorus nilikuwa bado siipendi. And Kabla to Die as well, listening to it for the first time, the most for me impressive moment ilikuwa the keys za G.O.A.T. Otherwise nilifind the beat ilikuwa just okay, na pia listening to the song and the idea of mortality nilikuwa na feel that it could have gone to another level lyrically and angefocus na ange-highlight your concept ya mortality more. So for me, Kabla to Die na Showman on my list favorites. Listening to it for the first time and even again. But on Vision na Night School songs that zilikuwa very memorable kwangu. Perfect opener, perfect closer sana for how they sound. Then rapping yake on those two songs pia ina stand out. Now for Night School, something that you note ukisikizanga Nyash, his multisyllabic flow iko very tight, ni close knit and ni effortless, and anafanya sound rahisi, anafanya sound rahisi, na ni style that ame perfect. So go watch the reaction. And moving into those schemes za na nasi ya Illuminati nini na nasi ya Illuminati mika musician ina sound ina technical and sound beautiful. Kwanza kwa Tunnel Vision kuna several bars amemalizia na like kama ame break a sentence. Na pia he does that. He does, and that's the thing with style yake. Hata imaliza ati kwa the rhyme ati where the bar is ending, and it can fall in various places, but anaifanya very smoothly, na ni a technical skill that ame perfect. Na hata vile ana lean on words like for the inflections. Yes. The other thing ni listening to it over and over, kando na the technical aspects that nimetaja and the aspects of production that nili enjoy, I feel the writing could have been better. The writing could have been way better. So kwanza obviously with Shin City na yeye as you said kutupeleka Night School na reflect on Shin City, kuna a lot of braggadocio rap as he takes us through what anafeel amefanya for the game, and hiyo show ya kwanza nasikia ilikuwa game changing. Hii ya pili pia nimesikia amazing feedback on the same. So with that kwanza ni that we've had Nyash brag before will I change game, and I'm sure we'll hear him say it again. So ni a sort of a loop that ako in or a box that amejenga kusema hawa amebadilisha game, though it fits kwa hii reflection, but na feel ameifanya kwa other songs as well. Saache kuchange game. Unaambia Nyash ache kuchange game. Is that what you're saying? Is that what you're saying? I keep to change the game. It's okay. I keep to change the game. But secondly,
the writing could have been way potent, way effective even with these ideas. Na example nimependa ni hiyo ya tunnel vision, hiyo Get It. Nito Afrika baki mesare. Get it? Free. Sorry. Ngawe napiga kama? Niko on fire kama? Spinning. Hapo nasema kama ni buzz. Asiwezi kuanguka. Na hizo si buzz za an elite MC, not far from it. So hizo ni moments that I feel the writing could have been tighter and way better. Kama umesikiza therapy, tafadhali kwanza go and check hiyo review nimesema ya hiyo review yetu ya kwanza katika hii channel. Go watch that review. Nakumbuka utufikishie views so 3 bana. Nini final thoughts za therapy. Nini pia the songs pia are really quite short. Unapata like most, I think all the songs other than the 4th song ziko like the once a man's a crap, like kuna like maybe 15 seconds of like either correct the beat. Sijui kama it's lazima ikue at times, but maybe pia considering vile the songs are so short, ni ku help buffer the songs kakue like 1 minute 59. What do you think? Nyash, najua watch, but your people are watching. Mfikisheni muulize hiyo swali kama anatumia ujanja kulengthen project na therapy session. Tuambie maoni yako kuhusu therapy ya Nyashinski. Check out our review like you. Mara nyingine nitasisitiza. Asante sana kwa kuwatch. Tuachie ka like, ka thumbs up. Just finya tu your thumbs up. Tutashukuru sana, tunanganya algorithm. Subscribe if you haven't yet. Tuko almost kufika 700 subscribers. Mpige kibari. We are really working hard. Slap your button. Sasa ni 5 am. 5 asubuhi. The least you can do. It's almost a month since the project itoke. Itoke on the 18th. Itoke on the 18th. Learn 17th of December. 5 am. Shukran kwa kuwatch. Check out my first listen reaction. Link inafaa kuwa below. Shukran.